The week can never forgive. Forgive me. Good afternoon all. 26th January, Republic Day, marked the beginning of Constitution of the country. A very warm welcome to you all, and I wish you a very happy Republic Day. I would like to welcome you all for this amazing day full of faith. Prayer is the best language to communicate to God. Blessing, start the prayer. In the name of God, the most merciful, the compassionate, all praise to God, who creates and sustains the world. His grace is unlimited, His mercy infinite, Master of the Day of Judgment. We worship You alone, and You alone, till for help. Guide us on the straight path, the path of those whom You bless, and not of those who are astray and incurred Your wrath. Amen. I would like to call our beloved Principal, Mamikuti Sir, for Presidential Address. Thank you so much. The most respected guest of honor, Shri.H. MUHAMMED KHAN, the CF Police Cyber Station Kollam, Manager Shanawaz sir, teachers, parents, and my beloved students. Very good afternoon to all. As we are waiting proudly to celebrate our nation's 73rd Republic Day tomorrow, all the arrangement is being done. In that, we also are making our own arrangements, though our mode of conversation is in online, but all things being done well. As you know, Republic Day is the birth anniversary of the Constitution of India, which is declaring that the country is sovereign democratic republic. In this connection, we are making very important seminar today. That's a session by our Honorable Shri.H. MUHAMMED KHAN, an eminent personality in this area. As we know that all our kids are very much they are linked with the gadgets, but they don't know many kinds of the depths and unknown holes. For realizing all these facts, today we have H. MUHAMMED KHAN, very eminent and apt person to talk about these whole things. So students kindly utilize this occasion. So today we are arranging this program in online, and the entire our school is joining the program through YouTube live streaming. And students can express their views. Only very few students are there in the meet. All entire students are joining through our YouTube, and at the same time they can interact directly, as well as they can also chat, and these teachers are there. They will pick the questions and will be given to the guest of honor. So let me conclude my words, wishing you all the best. Thanks a lot and have a nice day ahead. Today, we have an eminent personality with us to give awareness about juvenile delinquency and cybercrime. He is none other than Mr. H. MUHAMMED KHAN, Circle Inspector of Police, Cyber Police Station, Kollam City. He secured his MA from DB College, Shastamkota, and B.Ed from University Center, Kulakada. He became a part of the police department and joined in service in the year 2007 as Sub-Inspector of Police. He was promoted to Circle Inspector in the year 2019. For the meritorious service rendered, he received Chief Minister's Police Medal in the year 2021. With utmost respect, I welcome you for the awareness class and interactive session, sir. Thank you. Good morning to all. First of all, let me thank your principal and Biju sir and your management for getting this opportunity to interact with you. You just remember, I am in quarantine now. I am interacting with you from my quarters. Actually, daily I have to attend many video conferences, my department-wise meetings. So I am used in this sense. So I am very happy to get this opportunity because your school is very prestigious and I think it is one of the best schools in Kollam.
running smoothly. I was the sub-inspector of Kollam police station in 2009. So I came to know about your school at that time also. You already said, your principal mentioned the importance of this event and this session. We all know we are going to celebrate the 73rd Republic Day of India. He already explained about the importance of the day and the background which we attained the independence. So first, I think I have to interact with you. What is the purpose of this session and what it aims to? What is the importance of interacting a police officer with you? You have to understand the seriousness of that. Daily, when we watch our newspapers, we can simply see many incidents in newspaper and news channels. Many students having prestigious degrees, qualifications, and meritorious background, they fill in the crimes. Many studious people are arrested daily for committing crimes by cyber crimes and other normal crimes. Did you think about why they are going to that such incidents and what is the reason behind this? You have to understand that. First, you understand. I think you are the hearing. I think you are from many different standards. I think from the school is running from LKG to plus 2 level. I think so. So I expect my speech is hearing parents also. So you just understand that we are living in a surveilled society. All of our activities, our routines are under surveillance. Suppose you are traveling in a bike, you are passing through many cameras. Cameras are installed in most of the roads by Public Works Department, PWD, Police Department, and Revenue Department. Many departments install the cameras in our roads, highways, and sub roads. For example, we are committing a traffic offense while we are riding. Suppose we are not having helmet, or we are riding with 3 people. We may have not license. So we think we are not caught by law. You have to understand you are surveilled and your photographs are taken by the cameras. After 1 week, you will get a notice from Motor Vehicle Department or Police Department. Did you think how you get the notice? Because the address of the RC owner is automatically went to the computer system of the traffic police station or Motor Vehicle Department. Then another department send a notice to your house, your residence, in the address of your parent, maybe. That means you are traveled in a surveilled area. Then your parent, your father or mother will go to the police station with the notice for remitting the fine imposed. At that time, the police ask your parent who ride the bicycle or the bike at that time. Your parent cannot hide the fact because the photo of the incident is already in the system. That means the student who ride the bike will be booked. He will be accused of violating the traffic law. Then the police will ask the name and address of the student, and also the name and address of your parent also booked. So your parent will pay the fine. At that time, the name and address of the student will be recorded in the criminal data system of the police. We just understand that there is a nationwide system of cyber database of criminals all over the country. FIR petitions are registered through online also. All the manual works in the police station, the police system are automatically shifted to IT. Now we are doing our work
by using the innovative technology. The government spend huge amounts of money for transforming the manual system to IT oriented. So you just understand that your name and address will be registered in the criminal data system by just violating a traffic law. You think it is very simple? After your study, after obtaining a graduation or another degree, you will go for a job in government sector or private sector. Whatever may be, you have to obtain a police clearance certificate from the concerned police station where you reside. This is mandatory. It is compulsory. The job may be from the private sector or public sector. The police clearance certificate that states your character and conduct are good, you have no criminal background, that certificate is mandatory for obtaining a job or higher studies, everything that is necessary required. When you go for such a certificate, after 5 or 6 years, you may ignore the incident that has happened 5 years back, but the computer system, the database will never ignore it. At that time, your name enter in the computer system. Normally, system shows you have committed a crime before 5 years. That's a traffic violation, and you have remitted the fine. The police cannot suppress the fact. So you have to understand the purpose of this session, that is to make an awareness of criminal database system, to prevent you, to protect you from entering your name and address to the criminal data system of the police, of the investigation agencies. That is, we are living in a surveillance society. When we are moving in the roads, there is cameras. When we are entering the petrol pump, there is cameras. When we are going to a supermarket for shopping purpose, there is also CCTV cameras. When we are going to hotels, there is cameras. And we are also holding our mobile phones, that is location, we can be collected. So we are traveling with the technology. We are living in a surveilled society, surveilled environment. So every time, every moment, you should understand that each moment you spend is under a scientific chamber. That means you never go for a negative action. You never think of committing a negative act. That is the purpose of this session. Just to understand that, as I am spending my time with you and your principal and teachers are spending with you, that the total objective is to prevent you from entering into a negative database, your name, your address. So you may think, you may have no seriousness about the consequences. But after 5 or 6 years, after 10 years, you may complete your study and you should have for a job. Whereas the purpose of attaining education is to get a job, get an employment, to protect our family, to perform our duties as a family man. We have to look after our parents also. So at that time, you will be in worry. So that is the purpose. You should note the point in your mind. Then, my subject is juvenile delinquency and cyber crimes. What is a juvenile? By our laws, Indian laws, the word juvenile is clearly defined in Indian Penal Code and another acts. There is a specialized law for juveniles in India. That is called Juvenile Justice Act. Juvenile Justice Act. Normally we call it JJ Act. It is latest law and amended law. Every year, many amendments are introduced in that law for preventing the juvenile crimes. A juvenile is a person not attaining the age of 18 years. 18 years is a age fixed for attaining after a maturity for voting purpose also.
So in this age period, is eligible for certain privileges. Our Indian Penal Code and our criminal system provides many privileges, many specialized exceptions to that the people coming under this age group. It is not for misuse. It is for protecting that people under this age group from committing crimes. The law assumes that a person, a child below the age of 18 years is not a person having understanding idea about the commission of crimes. So the law itself gives some privileges to that person coming under the age of 18 years. Suppose that a child below 18 years committing a crime, that child will not be arrested because a child cannot be arrested as per the law. Police has no authority to go to a child in uniform because the law says police will not have a uniform when you go to a child. The child never be arrested. The child never be taken to the police station. Child never be taken to the court where normal functions is going on. There is a specialized court for child, for juveniles. That is called the Juvenile Court, Juvenile Justice Board, not court, Juvenile Justice Board, JJB. We simply call it JJB, Juvenile Justice Board. It is chaired by Chief Judicial Magistrate, the head of the magistrates in a district. He chaired the Juvenile Justice Board. It is not in the court. It is a specialized building entirely designed for children and where the magistrate or judge will be presented without any coats, without any uniform. There will be normal dress. There is a child-friendly environment there. And after perusing the crimes committed by a juvenile, on considering the gravity of the offences, he may be sent to his parents, his or her parents for counseling purpose. If the crimes is heinous crimes, suppose rape, murder, child abuse cases, he may send it to shelter homes. They provide care and protection to that type of children. This is a procedure following in the JJ Act, Juvenile Justice Act. That gives enormous abundance of capabilities or privileges to the children below 18 years. The law provides these privileges not for promoting crimes, but for protecting our next generation. The future of India is in the classrooms. The future of our society in your hands. The law has such an assumption. With that assumption, the law is abiding these type of privileges. So you just understand that all of you are below 18 years and you have some privileges as per this act. These privileges are not for misusing it. It is for protecting you from committing, from going for negative activities. Suppose by accidentally, without knowledge, by compulsion, you may commit crimes under this age group, but you have protection there. You will get the opportunity to express your innocence. You will never be taken to prison. You will never be taken to police station. You will not be harassed. You will not be manhandled or tortured by any investigation agencies. You have your own privileges, but the privileges is for your future, your protection, your best future. This is a brief of
Juvenile Justice Act. We are dealing daily. Can I change my language into Malayalam, sir? Mamikutti sir. Yes, sir. Sure, sir. Up to you, sir. Okay, thank you. നമ്മള് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് വെക്കുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഞാനും മമ്മിക്കുട്ടി സാറിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ജോലികളുള്ളവരാ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷൻ വെച്ചില്ലെങ്കിലും സ്കൂള് നന്നായിട്ട് പോകും, സ്കൂളിന് ഫീസ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങള് അവരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അറിയാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൈംസിലേക്ക് പോകുന്നു. നിങ്ങള് ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹരമാണ്. നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുള്ളപ്പോൾ ഒരാളോടെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒരു തമാശയായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്റെ ഫോട്ടോ അവിടെയുള്ള ക്യാമറകൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ഇരുന്ന് കൺട്രോൾ റൂമിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും നോട്ടീസ് അയക്കുമ്പോൾ ആ നോട്ടീസുമായിട്ട് അമ്മയും അച്ഛനും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ആരാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ആണുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും അതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യപ്പെടും, ആ ഡേറ്റാബേസിൽ ഇൻവോൾവ് ആവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠനമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു ഉയർന്ന പഠനത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയോ ഒരു പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയോ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ 5-6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയ ബൈക്കിൽ പോയതിന്റെ പെറ്റി അടച്ചതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിടക്കും. ഇപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് അത് എഴുതാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു കേസിൽ പ്രതിയായ ഒരു ഫൈൻ അടച്ച ഒരാളെ, ഒരു നിയമം ലംഘിച്ച ഒരാളെ ഒരു കമ്പനിയും ജോലിക്ക് എടുക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടില് ഒരു ജോലിക്ക് ഞാനൊരു ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആളെ ജോലിക്ക് വിളിക്കില്ല, നിങ്ങൾ ആരും വിളിക്കത്തില്ല. ഞാനൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കുറ്റവാളിയെ ഞാൻ ജോലിക്ക് നിർത്തില്ല. ഒരു കമ്പനിയും ഒരു സ്ഥാപനവും ഒരു രാജ്യവും അത് അലോഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളെല്ലാവരും സർവേലൻസിലാണ്. ടെക്നോളജി നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ട്. കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ആരെ സഹായിക്കാനും പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പർപ്പസ് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ. ഇനി എന്റെ വിഷയം ഈ സൈബർ ക്രൈംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയാണ്. ഇതിനകത്ത് ആദ്യമേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ +2 കുട്ടികളുണ്ടോ സാറേ ഇതിനകത്ത്? ഓക്കെ. അപ്പോ പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അടിസ്ഥാന ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോണിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതെന്ന് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്കുണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അപ്പൊ കടക്കാരൻ പറയും നമ്മളൊരു ഉപകരണം വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിന്റെ കോപ്പി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആധാർ കാർഡിന്റെ കോപ്പിയും ഒരു ഫോട്ടോയും കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ പോയി മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരു ഉപകരണം, ഒരു ഡിവൈസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ ഫോണിന് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്, ഒരു യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ നമ്പറിന്റെ പേര് IMEI എന്നാണ്. IMEI, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ മെഷീൻ എക്യുപ്മെന്റ് ഐഡന്റിഫയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ മെഷീൻ എക്യുപ്മെന്റ് ഐഡന്റിഫയർ, IMEI എന്ന് ചുരുക്കി പറയും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്നാണ്. ഞാൻ എന്റെ ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പേരിൽ ഒരു IMEI രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്റെ പേരിൽ ആ IMEI ആണുള്ളത്. ആ IMEI വേറൊരാൾക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ യുണീക്ക് നമ്പർ. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമ്പനി അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു യുണീക്ക് നമ്പറാണ്. അപ്പൊ ആ നമ്പർ എന്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ പേരിൽ ഒരു മെഷീൻ, ഒരു ഡിവൈസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനൊരു MAC ID ഉണ്ടാകും. അതും യുണീക്ക് നമ്പറാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ഒരു സിം കാർഡ് വേണം. അപ്പൊ എന്താണ് സിം കാർഡ്? സിം കാർഡിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഐഡന്റിറ്റി മൊഡ്യൂൾ എന്നാണ്. സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി മൊഡ്യൂൾ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖ.
ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ മൊഡ്യൂളാണ് സിം എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഐഡന്റിറ്റി മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സിം ആരാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? നമുക്ക് മൊബൈൽ സർവീസ് തരുന്നത് മൊബൈൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ സേവന ദാതാവ്, ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ മൊബൈൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൊബൈൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാർ നമുക്കറിയാം. BSNL, ഐഡിയ, എയർടെൽ, ജിയോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ആരുടെ മൊബൈലാണ് വേണ്ടത്, ആരുടെ സിമ്മാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് പറയും, ആ കമ്പനിയുടെ സിം നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് പറയും വേറെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിന്റെ കോപ്പിയും ഒരു ഫോട്ടോയും കൂടെ ചോദിക്കും. നമ്മൾ വീണ്ടും കൊടുക്കും, ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സിം തരും. ഈ സിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് SMS അയക്കാം സിം ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം വേണം, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ കടക്കാരൻ പറയും നിങ്ങൾ നെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ഒരു പാക്കേജ് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പാക്കേജ് എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു അലർട്ട് മെസ്സേജ് വരും, നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിങ്ങളുടെ സിമ്മിനകത്ത് നെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക. നമ്മുടെ ഡിവൈസിലേക്ക്, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് വന്നത്? ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മൊബൈൽ ദാതാക്കളാണ് എയർടെൽ, ഐഡിയ, BSNL പോലുള്ള പ്രൊവൈഡർമാര്. ഈ മൊബൈൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാര് ഒരേ സമയത്ത് അവര് മൊബൈൽ സർവീസും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്, ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൊബൈൽ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടിയത്? ഇന്റർനെറ്റ് ബേസിക്കലി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വേവ്സ് ആണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, തരംഗങ്ങളാണ്, വേവ്സ് ആണ്. നമ്മൾ റേഡിയോയ്ക്കകത്ത് ചാനൽ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചാനൽ കിട്ടും. അതേപോലെ ഏരിയൽ സ്പേസിൽ കൂടെ, നമ്മുടെ എയറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ വേവ്സ് നമ്മുടെ ഡിവൈസിലേക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു? പ്ലസ് ടു കാരുണ്ടോ അതിനകത്ത്? പ്ലസ് ടു കാരുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഈ ഇഷാൻ സുധീർ എത്രല്ല പഠിക്കുന്നത്? ഇഷാൻ സുധീർ ഇഷാൻ സുധീറെ കേൾക്കാമോ? Yes, sir. How can we get internet from internet mobile company? Do you have any idea? So we usually take a connection from them, like we are subscribed to them. Actually, I want to know how can we get it from the alien space? We usually have like wireless connections, or we can have like routers or something. That is any system for getting you the wave from the air? So like a modem? No, it is modem maybe, there may be modem. Then do you think how can we get it? Suppose you are in your house, you are using cable TV connections, there is a cable there. There is a cable, but without a cable, you are using the internet. How can you get it? So radio waves. Yes, there is a protocol. Do you know what is the protocol for getting internet? HTTP? No. There is a protocol. What is the protocol? Nichel. What is your standard? Nichel. Sanjana Tangraj. Can you hear me? Okay. I am asking you about the availing of internet waves to your device. That is, there is a protocol called Internet Protocol Address, IP address. Did you hear about it? Ishan Sudhir? Yes, sir. Yes. What is it? What is IP address? Do you have any idea? Yes, sir. It is like the internet address of like it
It shows where the internet data should come. Yes, Like, actually, there's an address, IP address. ഈ IP അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സിം കാർഡ് എടുത്തിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇന്റർനെറ്റ് റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ സിം തന്ന കമ്പനിക്ക്, ഇപ്പൊ ജിയോ ആണെങ്കിൽ ജിയോയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അലോട്ട് ചെയ്ത IP അഡ്രസ്സുകളിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിള് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് ഈസ് മൈ IP അഡ്രസ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊബൈൽ കമ്പനി അലോട്ട് ചെയ്ത IP അഡ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ക്രോമിനകത്ത് കയറിയിട്ട് വാട്ട് ഈസ് മൈ IP അഡ്രസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ കമ്പനി അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള IP അഡ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊരു 32 ബിറ്റുകളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ 12 ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. 2-3 ടൈപ്പ് IP അഡ്രസ്സുകളുണ്ട്. IP അഡ്രസ് 4th വെർഷനും ഉണ്ട്, IP അഡ്രസ് 6th വെർഷനും ഉണ്ട്. 4th വെർഷനകത്ത് 12 ബിറ്റുകളും 6th വെർഷനകത്ത് 32 ബിറ്റ്സും ആണുള്ളത്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് കാണും, ഫിഗേഴ്സ് കാണും, കോളം കാണും, കോമ കാണും, ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് 32 ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 12 ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അതൊരു IP അഡ്രസ് ആണ്. ആ IP അഡ്രസ് നമ്മുടെ അതാത് രാജ്യം, നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികൾ ഓരോ മൊബൈൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാർക്കും ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്ത IP അഡ്രസ്സുകൾ ഒന്നാണ് നമ്മൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ IP പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ഈ ഏരിയൽ സ്പേസിൽ നിന്നും ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക്, നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ആയോ ഇഷാൻ, സുധീർ? yes, sir. ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കുന്നത്, അടുത്ത ചോദ്യം, എനിക്കിപ്പോ ഒരു മൊബൈൽ സിം കാർഡ് ഞാൻ എടുത്തു. ഇപ്പം ജിയോയുടെ സിം കാർഡ് ഞാൻ എടുത്തു. ഒരുപാട് പേർക്ക് SMS അയക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു മാസത്തെ കാൾ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചു എന്നും എന്നെ ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചു എന്നും ഞാൻ ആർക്കൊക്കെ SMS അയച്ചു എന്നും അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ IP അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ IP ഡേറ്റ ഓൺ ചെയ്യാതെ നെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമോ ഇഷാൻ, സുധീറെ? കിട്ടുമോ? ഇല്ല. ഡേറ്റ ഓൺ ചെയ്തതെല്ലാം കിട്ടും, അല്ലേ? Yes, sir. അതെ. അപ്പൊ ഡേറ്റ ഓൺ ചെയ്യുമ്പം വി ആർ ഹാവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡർ ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് വേവ്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ IP അഡ്രസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആണ് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലും നമുക്ക് IP അഡ്രസ് തന്ന കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ, പ്രൊവൈഡറിന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗ് ഉണ്ടാകും. ആക്ടിവിറ്റി ലോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത ഇന്റർനെറ്റ് IP അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ റെക്കോർഡാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോ എന്റെ സിം നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചു എന്നറിയുന്ന കാൾ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ IPDR എടുക്കാം. IPDR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഡേറ്റ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയും. IPDR, ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഡേറ്റ റെക്കോർഡ്. അതെടുത്താൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ IP ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് രാവിലെ ഞാനിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ സിനിമ കാണുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ IP അഡ്രസ് തന്ന കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ രേഖയുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ 8 മണി തൊട്ട് 9 മണി വരെ യൂട്യൂബിൽ ഇന്ന സിനിമ കണ്ടു, അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 9 മണിക്ക് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ പോയി ചാറ്റ് ചെയ്തു, ആരോട്ടൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്തു, അതിന്റെ റെക്കോർഡും ഉണ്ട്. 10 മണി മുതൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു ആമസോണിൽ കയറി വേറൊരു സിനിമ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ സാധനം വാങ്ങിച്ചു. 11 മണി തൊട്ട് ഞാൻ ഗെയിംസ് കളിച്ചു. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നു, ആക്ടിവിറ്റി ലോഗ് എനിക്ക് IP അഡ്രസ് തന്ന പ്രൊവൈഡറിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നെറ്റിന്റെ പ്ലാൻ പൈസ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു IP അഡ്രസ് ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും
അതിന്റെ എല്ലാം ഹിസ്റ്ററി അവിടെ ഉണ്ട്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ്, പ്രോപ്പർലി റെക്കോർഡഡ്. അത് 10 വർഷം വരെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും അറിയാതെ അവരെ പറ്റിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലും അതെല്ലാം ആ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് അറിയാതെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അത് സംശയമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗ് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ആരോടും കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇന്റർനെറ്റ് ഒരിക്കലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതെല്ലാം അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ്, റെക്കോർഡാണ്, കൃത്യമായിട്ട് രേഖകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. സാറേ ഇത് മതിയല്ലോ സാറേ? ഉണ്ടോ? Okay, sir. Now up to the students, they can interact. മമ്മിക്കുട്ടി സാർ. Yes, sir. Yes. Can you hear me, sir? അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Okay, sir. Fine, sir. Thank you, sir. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം. അധ്യാപകർക്കോ ടീച്ചേഴ്സിനോ മറ്റേ സ്റ്റുഡൻസിനോ നിങ്ങൾക്ക് പേരൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് പോവാം. എനിക്കും അപ്പൊ ഒരു വൺ സൈഡ് മാത്രം വേണ്ട. Thank you, sir. Moving on to the interactive session, the students are allowed to ask questions and queries regarding the topic. Good afternoon, sir. I am from 12th. My name is Pavitra Jayakumar, and sir, my doubt is how are youngsters tricked into committing certain crimes like transporting drugs by their peers and the people they know, and how can this be prevented? I think Anuj is asking about the peddling of drugs through social media. I think so. Is it? Sir, my name is Pavitra, and yes, sir, even that includes. Pavitra, please repeat your question. Sir? Repeat your question. Can you repeat the question? So how are youngsters tricked into committing certain crimes like transporting drugs by people they know and by peers, and how can this be prevented? Okay. പിന്നെ ഇപ്പൊ ആ മോള് ചോദിച്ചത് ഒരു ഗൗരവമുള്ള സീരിയസ് ചോദ്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ പെഡലിങ്ങും ഡ്രഗ്സിന്റെ കൺസപ്ഷൻ വളരെ കൂടി വരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെയും യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പിന്നെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരികള് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈബർ സ്പേസ് ആണ്. സൈബർ സ്പേസിൽ ആണ് ഇപ്പൊ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2-2.5 വർഷക്കാലമായിട്ട് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 2.5 years ആഫ്റ്റർ ദ COVID-19 പീരീഡ് ഇത് വളരെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കുട്ടികൾ പഠനം മൊബൈൽ ഫോണിലേക്കും ലാപ്ടോപ്പിലേക്കും മാറിയപ്പോൾ അവര് കൂടുതൽ സമയം ഇതുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങി, സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ്, ഫ്രീ ഫയർ, പബ്ജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗെയിംസ് വഴി അവര് ചില ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഈ ഡ്രഗ് പെഡലേഴ്സ് ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവർ കയറുന്നുണ്ട്. കയറിയിട്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് ചങ്ങാത്തം സ്ഥാപിക്കുകയും അവർ വേറൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയും വളരെ രഹസ്യ എൻക്രിപ്റ്റഡ് കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡ്രഗ്സുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പൈസയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. പലപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ATM കാർഡുകളും ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളും അച്ഛനും അമ്മയും അറിയാതെ എടുത്ത് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമുണ്ട്, പല കേസുകളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കരുതിയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത, നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാത്ത ആരുടെയും സൗഹൃദങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട. നോ എന്ന് പറയുക. അനോണിമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി നിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ സമയവും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാധനങ്ങളായതൊക്കെ. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ കണ്ണ്, നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തി, നമ്മുടെ കഴുത്ത്, നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണാടി വെക്കാത്ത കുട്ടികളെ കാണുന്നില്ലേ? മിക്ക കുട്ടികൾക്കും സ്പെക്സ് ആണ് ഉള്ളത്. കാരണം സൈറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഇതൊരു ആന്റി ഗ്ലെയർ ലെൻസ് പോലും ഇല്ലാതിന് മുമ്പ് ഇരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരം ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. ധാരാളം എന്താണ് fraudsters, they are waiting for you in the internet, cybernet. So you should be very cautious in that sense. Okay, I think you get a picture about it. I think. Next. Thank you, sir. Any more questions? So I am Ishan Sudhir. I am from 8th grade. My question is, it is common for young students to have social media accounts, but some might not be aware of the privacy risks they pose. So how can we spread awareness for situations like this? It's a very good question Ishan Sudhir asked. Social media is a very common among these students now, especially Instagram, Telegram. ഇപ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന പരാതികൾ കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഡെയിലി 10 to 15 complaints are coming every day. They are also providing counseling for children, social media addicted children. They are spending 12, 13, 15 hours daily in front of that mobile phone for chatting with their anonymous friends in fake ID. Some students have many IDs, many profiles with the names of other people. പേരൻസിന് പോലും അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല സുന്ദരമായ മുഖങ്ങളൊക്കെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ, മുഖങ്ങൾ അവരുടെ ആയിരിക്കത്തില്ല, വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും സുന്ദരമായ മുഖങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റുകൾ അയക്കും. നിങ്ങൾ അവരുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട്, അവരുടെ ആ നൊട്ടേഷൻ കണ്ടിട്ട്, അവരുടെ കൊട്ടേഷൻസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല മധുര വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ സൗഹൃദത്തിലാക്കും, വലയിലാക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതകൾ പലപ്പോഴും അവരോട് പങ്കുവെക്കും. ആ സ്വകാര്യതകൾ ഭാവിയിൽ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് കാട്ടി നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ അവർക്ക് അടിമകളാക്കി മാറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞേക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഉള്ള സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും നമ്മൾ വേണ്ട. നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള അനാവശ്യമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും വേണ്ട. ഇതൊന്നും സേഫ് അല്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ സൈഡ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് മറ്റേ ആളുടെ മുഖം അതിൽ കാണില്ല, നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ കാണിച്ചിട്ട് പറയും, ഇത് ഞാനിപ്പോ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അയച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങും. ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളോട് പറയാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികൾ ആകെ ഡ്രോമയിലാവും, സൈക്കോളജിക്കലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും. അങ്ങനെയുള്ള സൂയിസൈഡ് കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി നിൽക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും അറിയാത്തൊരു സ്വകാര്യത വേണ്ട. അത്തരം സ്വകാര്യതകളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. നമ്മുടെ പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സ്വകാര്യതകൾ മതി നമുക്ക്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനോടും നോ പറയുക. ഓക്കെ, ഇഷാൻ ശ്രുതി ക്ലിയർ ആയി കാണും? Yes, sir. So can I ask you a question? Yes, okay. Okay. So can Yes, I ask we have. you a question? Sure, you can ask. Sir, what is meant by IP spoofing? Okay, it is as Rishan Subair is, I think, it's a high level question. IP spoofing is a cyber crime. Okay. Spoofing is a crime. അതായത് സ്പൂഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പൊതിയുക എന്നാ. സ്പൂഫ് ചെയ്യുക, SPOOPH, സ്പൂഫിങ്. സ്പൂഫ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിയലി ഉള്ള ഒരു ഡിജിറ്റിന്റെ പുറത്ത് വേറൊരു ഫ്രോഡ് ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ IP അഡ്രസ് 255.06 എന്നാണെങ്കിൽ ഈ 2 എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റിനെ വേറെ ഒരു 6 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പൂഫ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു
വേറൊരാൾ കാണുമ്പോൾ അത് 2-നെ 6 ആയിട്ടേ വായിക്കും. അപ്പൊ 2 എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റിനെ ഞാൻ വേറൊരു ഡിജിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പൂഫ് ചെയ്യുക, പൊതിഞ്ഞു വെക്കുക, കവർ ചെയ്യുക. അത് സൈബർ ഫ്രോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. യഥാർത്ഥ IP അഡ്രസ് മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈം ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൈബർ ഫ്രോഡ് ആണെങ്കിൽ ഞാനിത് സൈബർ ക്രൈം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ IP അഡ്രസ് മറച്ചു വെക്കുകയാണ്, കവർ ചെയ്യുകയാണ്, എന്നിട്ട് വേറൊരു IP അഡ്രസ് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കേസോ വല്ലതും ആവുമ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന IP ശരിയായ IP ആയിരിക്കത്തില്ല, സ്പൂഫ്ഡ് IP ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റിയൽ IP കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സ്പൂഫിംഗ്. റിഹാന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? Yes, sir. It's clear. Okay. Thank you. Students, please wait. Nischal, if you have any question, please ask. Sir, I have one doubt. I am Nischal from 7th A. What are the main causes of juvenile delinquency, sir? After internet has enhanced, juvenile delinquency has increased. What are the main reasons? I wanted to know. Okay, very good question. Nichal asking a very contemporary rising question now. Nichal, after this lockdown period, you know, our education system is totally changed to close the rooms. Our bedrooms become classrooms. Our house becomes schools today. So, as നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പേരൻസ് പലരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇത്തരം മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടും യൂസ്ഡ് ആയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വലകളുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലന്തി വല കെട്ടിയിട്ട് പ്രാണികളെ പിടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള കോബ് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയി നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഇല്ലാതായി മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ജാഗ്രതയോടെ കോഷണറി ആയിരിക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും. We can use it for our knowledge. We can use it for updating our knowledge. We can use it for exploring new eras of knowledge, new areas of knowledge. അതുകൊണ്ട് we have to utilize this technology, this IT, for empowering ourselves, empowering our potentiality, not for deteriorating our capabilities, not for suppressing our capabilities. So we have to utilize, we have to explore the positive sides of this IT. Okay. Nichal, you can clear. I think you are now clear it. Yes, sir. My doubt is clear. Thank you, sir. Okay. Thank you. Elba, please proceed with your question. So my name is Elba. I'm from 9th, and my doubt is that, like, how should we need to respond to the threats of today's digital environment? Can you repeat the question loud? I can't hear you. How should we need to respond to the threats of today's digital environment? How can we treat? I think. Yes, sir. Yes. It is a very challenge. It is a challenging because IT is updating daily. Thousands of changes are happening daily. In each moment, new softwares, new programs are coming globally. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോംസും, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് ഗൂഗിൾ. ഗൂഗിൾ ഈസ് എ കമ്പനി സെൻട്രേഡ് ഫ്രം US. അമേരിക്കയിൽ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഗൂഗിൾ. US-ന്റെ അമേരിക്കയുടെ ഫെഡറൽ ലോ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്പനികളാണ് ഗൂഗിള്, യൂട്യൂബ്, ട്വിറ്റർ, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സപ്പ് എല്ലാം അവരുടെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന റിസർച്ചുകൾ, ഗവേഷണങ്ങളുടെ എല്ലാ റിസൾട്ട് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇതിനകത്താണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുക. അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഇഷ്ടംപോലെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമം കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇത്. ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ കൺട്രിയുടെ ഒരു നിയമപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിയമത്തിന് തന്നെ പരിമിതികളുണ്ട്. സോ the thing is, we should be aware which are the positive sides, which are the negative sides of the IT sector, internet. Then we have to identify the negative and positive, then we explore it. Okay, Ilba. Yes, sir. Thank you, sir.
Adi Narayanan, if you have any questions, you can ask. Yes, sir. My doubt is juvenile delinquency increasing or decreasing in the current situation, in the online situation? It's a very good question. Juvenile delinquency is rapidly increasing in cyber space. After this period, after the COVID period, it is rapidly increasing in cyberspace because of the proper lack of care in attending the children, especially in residences. Because of in every residence we know parents are always in jobs. The children may be alone. He can use it. He can use it by any time. He will be in front of the computer and laptop or in the mobile phones. So there is a possibility. There is an enormous possibility of misusing it. അതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടി വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക, അനാവശ്യമായിട്ട് ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആകാതിരിക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികൾ കരുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈംസ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സൈബർ സ്പേസിലാണ്. കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ആരെയും പറ്റിക്കാനും ചീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നൈജീരിയയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ഫ്രോഡ് നടത്താൻ പറ്റും. കാരണം ഇന്ത്യയിലുള്ള ബാങ്കിന്റെ ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് ഒരു ഫിഷിംഗ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഡേറ്റ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും വിലയുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡേറ്റയാണ്, ഇൻഫർമേഷനാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ള 10,000 രൂപയേക്കാൾ വലുത് എന്റെ ബാങ്കിന്റെ പിൻ നമ്പറാണ്. അപ്പൊ ഡേറ്റയാണ് പ്രഷ്യസ്. സോ യു ഷുഡ് ബി വെരി cautious in dealing with this. This is a message I am giving now. Okay. Anu. Okay, thank you, sir. Sir, I have one more question. Yes. Sir, how can schools prevent juvenile delinquency? It is a very continuous process. First of all, the students will have an idea about the prosperous future. What is the purpose of education? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓക്സ്ഫോർഡ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഈ നാട്ടിൽ എത്ര കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരികയാണ്, അവർ എൻവയോൺമെന്റ് തരികയാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇനി രണ്ടാമത്, ആസ് എ ചൈൽഡ് നിങ്ങൾക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ്? ബൈ ബർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാനൊരു ടീച്ചറായിരുന്നു ബിഫോർ ഐ ജോയിനിങ് ഇൻ പോലീസ് സർവീസ്. അപ്പൊ അന്നേരം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ, ബിക്കോസ് ഡിസേബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ. ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, പക്ഷെ മെന്റൽ ഗ്രോത്ത് ഇല്ല, ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് അങ്ങനെയും തന്നില്ല. സോ വി ഹാവ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ബൈ ബർത്ത് ആൻഡ് വി ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു opportunity നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. Thank you, sir. Okay. Sir, sorry for interruption. A lot of parents also watching our program, sir. Could you please give some specific advice to the parents how to monitor their gadget or something, sir? ഷുവർ. പേരൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഈ പേരൻസ് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും നമുക്കെല്ലാം പ്രായമായി, ഇനി ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല. അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളെ ഓവർറോൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം സ്പെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറയുക കുട്ടികളോട്. ഒരിക്കലും റൂമിനകത്ത് അടച്ചിരുന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ കുട്ടികൾ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുക. കാരണം ഗെയിംസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗെയിംസിന് വേണ്ടി അവര് ടൂൾസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട്. ഗെയിംസ് കളിക്കണമെങ്കിൽ ടൂൾസ് വേണം. അപ്പൊ ടൂൾസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവര് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ATM കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഓൺലൈൻ സ്പേസിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടാം, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം, അതിനകത്ത് പൈസ നഷ്ടപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കുട്ടികൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവരുടെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ 2 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഫോണിനകത്ത് ഗൂഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഫോണിനകത്ത് ഗൂഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പേരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. അത് സ്കൂളുകാർ പറഞ്ഞു തരും. എന്നിട്ട് പെയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും.
നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ പേരൻസ് സ്വയം കുറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കുകയും വേണം. കാരണം കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിക്കുകയും TV സീരിയൽ കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും എന്റെ പേരൻസ് അറ്റൻറ്റീവ് അല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും. വി ഷുഡ് ബി വെരി അറ്റൻറ്റീവ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഓൾസോ. ഇതാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ. If there are any more questions, the students can ask. Excuse me, sir, one question. So my question is like, can you share some like experiences from your own life regarding how these children are drawn by these men, or like the ways and means that these people are using in order to draw these students into these kind of activities? From your real life experience, because you might be coming across several children. So what are the different ways these people have used in order to draw this student or a child into these activities? How do they trick them? Actually, it is a very good question. Now we are dealing daily. Many complaints are coming daily. Suppose some parents coming, they complain that I lost 20,000 rupees from my account. When we went to bank, I did not get any message. I did not get any alert message from bank, but I lost 25,000. When we verify the bank statement, we can see by using UPI ID, by using the ATM card numbers, many purchases are happened in the account statement. Then we analyze it, the location from where it is happened, the location will be the same location, residence location. Then we will question the child and we come to understand that by engaging in different games, for example, Free Fire or PUBG, after primary stage, secondary stage, they will enter into many higher stages of gambling. At that time, many strangers will come by online and become friendship with that children. The friends may be cyber fraudsters. They will be cyber programmers. They may simply obtain the ATM card number, CVV number of your parents, and they will give a promise that I will play for you on behalf of you. And after getting the prize money will be shared. Okay, the child will admit it. And by obtaining these card number and CVV, they may make card cloning. Card cloning means creating another card by using the number and CVV number. Then we will withdraw the money from anywhere in India. This is one crime happening daily. Second is drug peddling. Drug peddling means they will understand the taste and attitudes of the child, and they will make another closed group, and they will add the name of that child to another closed group. There may be sharing of drugs by using the codes. There is a currency also. Bitcoin-like currencies are there. For that also, they use the card numbers of the parents also. These are the main crimes happening daily. We are dealing with that. Okay. So we should be very careful. Thank you, sir. Okay. So, I'm Hiba Subair of class 8th. I'm having a doubt. Okay. That is, what happens if there's a conflict between an internet domain name and an existing trademark? Actually, it is a very good question. First of all, you understand what is a domain. A domain is a space registered in internet space. Domain is a space registered in cyber space. ഇപ്പൊ ഞാന് കൊല്ലം ജില്ലയില് മൈലാപ്പൂര് വന്നിട്ട് ഒരു സെന്റ് വസ്തു എന്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്റെ പേരിൽ. വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കരം അടയ്ക്കണം, ടാക്സ് അടയ്ക്കണം. ബട്ട് ഗൂഗിളില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു സ്പേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തടസ്സമില്ല. എനിക്ക് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെയിൽ ID ഉണ്ടാക്കാം, വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങളിപ്പം ഓക്സ്ഫോർഡ് സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, മെയിൽ ID ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ഒരു ഡൊമൈൻ ഇപ്പൊ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പല രീതിയിൽ എഴുതാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാം സ്മാൾ ലെറ്റർ ആക്കിയിട്ടും ഇടയ്ക്ക് സ്മാൾ ലെറ്റർ കയറ്റിയിട്ടും ഗ്യാപ്പ് സ്പേസ് കൊടുത്തും ഒക്കെ ധാരാളം ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡൊമൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ദ ഇന്റർനെറ്റ്. അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് ഈസ് ദ റിയൽ വൺ.
There is no strict rules in registering domains in internet. So we have to identify the proper one, the real one. So there are a number of fraudsters in internet by creating fake domains. Suppose you just type Kerala police. You can see many Kerala police sites, but you have to identify which is a real one. So registration of domain is a simple one. There is no strict laws in registering domain. We have to identify the real one. Then a trademark is a trademark registered by a particular company. ഒരു കമ്പനി ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി ഓൺഡ് ബൈ ദാറ്റ് കമ്പനി. ദാറ്റ്സ് എ ട്രേഡ്മാർക്ക്. ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ട്രേഡ്മാർക്ക്. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? Yes, sir. ഓക്കെ. Excuse me, sir. ഓക്കെ. സർ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ കൊണ്ട്, അതായത് ഇന്റർനെറ്റും ഓൺലൈൻ ഇതില്ലാതെ ഇനിയിപ്പം കുട്ടികൾക്കോ പാരന്റ്സിനോ ഒന്നും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ അഡ്വൈസ് ടു അവർ ചിൽഡ്രൻ? ഓക്കെ, പേരൻസ് അവരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് അഡ്വൈസസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു. ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ഇനി മുമ്പോട്ട് പറ്റത്തില്ല. മീൻസ് ഈ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ആയിരുന്നാലും, പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദേ ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ സോ ദാറ്റ് ദേ ഡോണ്ട്. ശരിയ ടെൻഡൻസി കാണും അതിലോട്ട് പോകാനായിട്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് അവർ ഓവർകം ചെയ്ത് ഇതിലൊന്നും പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് അഡ്വൈസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നിറച്ചും ചിലന്തി വലകളാണ്, ഓവർവർക്സ് ആണ്. നിങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ വഴികളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഏത് വഴി പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എടുക്കുക. എന്റെ വഴി ഇതാണ്, എനിക്ക് ഇവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വിച്ച് വേ യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഇറ്റ്. ആ പാത്ത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ പാത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു ഫിംഗർ ടിപ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ അനർ പാത്ത്. എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ, എവറിത്തിങ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളല്ല, കുട്ടികളെല്ലാവരും അത് യൂസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. പേരൻസ് അവരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവരോടൊപ്പം നിന്നേ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാനും നിങ്ങൾ പേരൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ കുറെ പ്രൈവറ്റ് ടൈം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവരോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഒരു 20 years വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവരോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അവരുടെ ഒരു പ്രായം അതാണ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള പ്രായം 24 ആണ് നമ്മുടെ സൈക്കോളജി പ്രകാരം. അപ്പൊ ആ പ്രായത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം നിന്നേ പറ്റൂ, അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മോശമായ കാര്യങ്ങളും നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കൂ. നിങ്ങൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുക, നല്ല കാര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടി പേരൻസും അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുക. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Okay. That was a really informative session, sir. Now I would like to call Pavitra for vote of thanks. No duty is as important and as urgent as giving thanks. A very warm afternoon to one and all present here. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the God Almighty for making today's event a grand success. I would like to take this opportunity to thank our honorable chief guest, Mr. H. MUHAMMED KHAN, for sparing us time from his busy schedule and for the informative session he has provided us with. Thank you, sir. Next, I would like to thank our manager, Mr. Shanavas A, for his encouragement as always. And I would also like to thank our principal, Mr. Mamikuti TV, for his unconditional support. Thank you, sir. I would also like to thank all the teachers in charge for this event for their guidance and determination. And finally, I would like to thank all the students, teachers, non-teaching staff for their participation too. Let me conclude by wishing you all a very happy Republic Day. Thank you and have a nice day ahead. Thank you, sir. Thank you, Pavitra. Now everyone please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all and have a nice day. Thank you, sir, for the wonderful session. Thank you, sir. Have a nice day.